Das Licht im großen Salon, der Luxusimmobilie war gedämpft. Als woed is selbst vor der war, zurückschrecken. Die jeden Moment, wie ein Unaufhalts sames Juder Hierenbrechen salt. Die hohen Decken skinen, den Raum zu verschlucken, die goldversierten wenn spiegeln, den Prunk wider, während gleichs eidig ein unheimlich Kelt durch die Luft krach, die sich, wie ein eisiger Finger auf ihre Haut anfuhlt. Evelyn Hart stand am Rand des Raums, die Hände das Kristallglas geklemmt, dessen kalt Oberfläche sei nicht beruhigt, sondern wie ein Barriere wirkt, die sei zwischen sich und die unbarmherzige Realität skab. Gedenken racend, hers im Sturm, jede Faser ihres Körpers angespannt, wie ein gespannter Bogen, bereit, jeden Moment zu zerreißen. Vor wenn eigen Stunden hat sei noch geglobt, alles unter Kontrolle zu haben. Alles die Fassade, die Lügen, die kleinen Geheimnis, die sei wie wertvolle Kunstwerk in den Schatten ihres Lebens gestellt hat. Aber die Nachricht, die sei erreicht hat, war wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Ihr Name stand auf einer List, öffentlich, dokumentiert, unterschrieben von Menschen, deren Macht und Einfluss unermesslich wären. Ein Fall, der bald in aller Mund sein würde, ein Fall, der sei bloßstellen würde vor der Welt, die sei bewundert und die ihr gleichs, eitig misstraut. Ein gnadenlos öffentlich Demütigung, die nicht nur ihre Reputation zerstören, sondern jeden einzelnen Traum zerschmettern kann. Sei spuet das Jue, auf ihren Schultern, ein unsichtbar Last, die ihre Muskeln anzuspannen schien, die Ebensud schwör matcht. Jeder Hörslag, ein Trommelschlag der drohenden Katastrophe, jeder Ebenzug ein Reminder und die Macht, die über ihr schwebt. Evelyn versucht, ihr Gedanken zu ordnen, doch es war, als würden sie wild durcheinander stummen, als lief in ihrem Kopf ein Film in Zeitlupe, bei dem jedes Bild schmerzlicher war als das vorherige. Why can't es nur so weit kommen? Flüstert sie in Gedanken, die Wort ein kaum hörbares Echo zwischen den Wänden des prunkvollen Raums. Sie griff nach ihr Perlenkette, beruhigt sie fast Ritual, als könnt sie ihr dattert. Schätzt ihren Oder den Strom von Angst, der durch ihren Körper rast, unterbrechen. Ihr Blick fiel auf die funkelnden Kronleuchter über ihr, das Licht, das in den festen reichen Kristallen Brack und den Boden in Toss in klein Lichtpunkt zerlegt. Die Schritt der Bedienst, den auf dem glänzenden Marmor halten lies, fast geisterhaft, durch den Raum. Sie konnt die still hören, die vor der bevorstehenden Katastrophe lag, die Spannung, die in der Luft vibriert, wie ein unsichtbares Netz, das jede Bewegung erfasst und jede Falschregung bestraft. Evelyn wusste, dass die Menschen draußen bereits warteten auf die Schlagzeilen, auf den Skandal, auf das Drama, das sich bald entfalten würde, und sie wusste auch, dass sie nicht mehr zurückkonnte. In ihrem Inneren tobt ein Sturm. Aus wat Angst scham und Trotz, sie erinnert sich an das Ersttreffen mit ihm, dem Mann, dessen Macht und Einfluss ihr ganzes Leben verändert hatten. Ein Milliardär, dessen Lächeln scharf wie ein Klinge war, dessen Blick jede Unsicherheit entlarvt und jede Lüge Augen. Blicklich aufdeckt. Die Matchbalance war von Anfang an klar. Besaß die Ressourcen, die Welt und die Kontrolle. Sei nur die fragile Fassade eines Lebens, das jeden Moment zerbrechen konnt. Evelyn fühlt, wie sich die Panik mit einem merkwürdigen, gefährlichen Funken von Entschlossenheit mischte. Sie konnt nicht einfach wegrennen, sie konnt nicht einfach zerbrechen, sie musste handeln. Jeder Ebenzug, jeder Hörschlag, jede noch so kleine Bewegung würde nun Teil ein Spiel sein. Dessen Regeln sie sich selbst auferlegen musste, sie dacht in die Menschen, die sie liebt, die ihr Vertrauen geschenkt hatten, und in die bereit wären, es zu verraten, sobald die Schlagzeilen erscheinen. Jeder Schritt, jede Gest, jeder Blick musste kalkuliert sein. Ein falsches Wort und alles, wofür sie gearbeitet hat, könnt in Trümmern liegen.
Sei trat ans Fenster, die Kuhel Nachluft Jegen die Haut, die Funkelnskyline der Stadt wie ein Miros Licht, Jetter Shane ein Geheimnis, Jede Strasse ein Geskicht, die sei nie erfahren wood. Sei Saint Sich nach einem Ort der Sicherheit, und dem Niemand. Sei Richten Kant, doch sei West, das dieser Ort nur in ihrer Vorstellung existiert. Die Realität wortet unnachgiebig nedenlos, sei wood nicht zurgern, jeden Fehler zu bestrafen. Die körperlich Spannung in ihrer Nam zu, ein Dröhnen in den Schläfen, ein Noten im Magen, als wood ihrer Körper selbst versuchen, sei zu warnen, zu schützen oder vorzubereiten. Trennen Stiegen in ihrer Augen doch sei unterdrückt sei mit eiserner Willenskraft. Schwech kant sei sich jetzt nicht lassen. Nicht heirer, nicht vor der Welt. Die sei bereits verdächtigt unverurteilt. Und die Helft. Ihrer Geskicht zu kennen. Sei at mit tief ein spuet. Why die Luft gegen die Haut druckt. Why sei den Moment festhalten must. Nicht vom Sturm ihrer eigenen Gedanken mitgerissen zu werden. Der Raum sei begann zu verschwimmen. Die goldenen Versierungen wurden irrelevant. Die Kronleuchter zu verschwimmenen Punkten aus Licht. Alles was zelt, war das Gerisch ihres eigenen Herzens. Das wie ein Trommelfeuer in ihren Ohren hämmert, und die Präsenz der drohenden Enthüllung, die unvermeidlich war. Dan spuet sei ein Präsenz hinter sich, ein Schatten, leis, fast unmerklich, aber nicht bedrohlich, wie ein Beobachter, der wortet, der alles registriert. Evelyn dreht sich leicht sa Augen, die nichts verraten, weder mit Gefühl nach Urteil nur Aufmerksamkeit. In diesem Moment während ihr Körper zittert und ihr Gedanken wirbelten, spuet sei den Beginn eines Spiels, des sen Regeln sei erst nach verstehen must. Jetter Funk, jetter Atemzug, jetter Blick wood nut, Teil eins Massexos Macht, Angst und Strategie worden, das Nehm, und außer her selbst kontrollieren konnte. Der Großsaal war erfüllt von einer drückenden Still, die wie ein unsichtbarer Mauer zwischen Evelyn Hart und der Welt stand. Jetter Blick der Gast, jetter geflüstert Kommenter skien sei, wie Messer zu durchbohren. Das Licht war grell, kalt, unnachgiebig, reflektiert von glänzenden Marmorböden und vergoldeten Stühlen, auf denen die Mächtigen der Stadt saßen, ihre Augen wie Robtier auf Butte gerichtet. Evelyn spuet, wie ihre Magen sich zusammenzog, ein Schwörer, steckender Schmers, der sich in jede Bewegung ihres Körpers boet. Sei wollt sich klein Mädchen, verschwinden, doch der Raum bot kein Flucht. Jetter Schritt war kalkuliert, jetter Atemzug bewusst, als would sei versuchen, ihre inner Unruhe hinter einer Fassade aus Eleganz und Haltung zu verbergen. Die Stimme des Manns, der sei in Disposition, gebracht hat, durchbrach das Gemurmel, scharf, dominant, ohne ein Lächeln. Evelyn, sagt der Tonfall so kalt, dass sei das Zittern in ihren Fingern spuet, obwohl sei sich aufrecht hielt, wir müssen über die Vorfälle sprechen. Sein Blick boet sich in sei, ließ keinen Zweifel, das jede ihrer Bewegungen beobachtet word, jede kleine Regung analysiert, jede Emotion ausgenutzt werden konnt. Evelyns Herzschlag beschleunigt sich, ihr Hände setzten Halt in der Tisch konnte, während ihr innerer Monolog laut tobt. Warum passiert das gerade jetzt? Ich habe alles versucht, ich habe mich vorbereitet, und doch fühle ich mich wie ein Stück Fleisch vor hungrigen Augen. Die Wort, die als nächstes fielen, treffen sei wie ein Schlag ins Gesicht. Man sagt, du hast Jewish Dinge verschwiegen, hast versucht, die Wahrheit zu manipulieren. Einzigartig in deiner Naivität, das du dachtest, nehm, und would es bemerken. Jede Silbschnitt wie ein Skalpel, jede Pause den Raum sei herem zu einem Abgrund werden, sei spuet, wie ihr Schultern sich krümmten, als könnt sei durch das Usamenzi, hin ihres Körpers den Schmerz abskirmen. Ihr Augen fühlen sich mit Tränen, die sei verbisen unterdrückt. Es war nicht nur ein Demütigung vor den Anwesenden,
Is war ein verliebte, sung ihre Identität, ihre Stolzes, ihre Selbstachtung. Sei bemerkt, why and ihr Gest her Blick senkten, manch neugierig, manch mit heimlicher. Schadenfreude Evelyn's Gedanken wirbelten unaufhörlich, alles sehen mich so. Sei denken, ich bin schwach, ich bin like zu zersteren. Aber sei kennen nicht die ganz Geskicht, sei wissen nicht, will ich Jessehen heb, was ich Ertrigen heb, sei wissen nicht, das ich nicht einfach zerbrech. Ihre Adem jing stoßweis, jetter 8, zug ein Kampf gegen die Angst, die sich in ihren Lungen festgesetzt hat, ihre Lippen zitterten, doch sei zwang, sich zu einem neutralen Ausdruck, einem Maskenspiel, das die Kontrolle vortäuscht, die sei innerlich längst verloren hat. Dan hört sei die Netzten. Wert die den Raum, wie ein kalter Wind durchziehen, wir hätten mehr von dir erwartet. Aber offenbar bist du überfordert. Das leise Lachen eins der Gäste folgt, wie ein Echo der Spotlist, das sich in Evelyn's Kopf festbiss. Hers rast, ihr Körper fühlt sich schwer an, als wued jeder Muskel von unsichtbarer Hand süß entdrückt worden. Sie wollt aufspringen, schreien, sich verteidigen, doch die sozialen Regeln, die sie ein Leben lang gelernt hat, hielten sie fest. Die Fassade war alles, was sie hat, und doch fühlt, sie sich nackt und bloßgestellt, als hätten dies Wort ihr Innerstes entblurst. Ihr Augen suchen nach einem Verbündeten, nach einem Funken unterstützt, sung, doch alles, was sie sah, während Gesichter, die ihr Urteil bereits gefällt hatten. Sie fühlt, wie ihr nie weich wurden, wie sich ein kalter Schweißfilm auf ihre Haut bildet. Jeder Hörschlag hämmert in ihren Ohren, jede Erinnerung und Vergangen erfolgt schien in diesem Moment irrelevant, fast lächerlich, angesichts der öffentlichen Demütigung, die sie erlebt. Why can't ich nur so blind sein? Why can't ich denken, ich hätt ein Chance, mich zu verteidigen, wenn die ganz Welt gegen mich zu stehen scheint? Der Mann stand auf, ging langsam den Tisch, die Schritt, wie Donner auf dem glänzenden Boden. Ich heb versucht, dich zu verstehen, Evelyn, sagt die Stimme weich, fast schmeichelnd, aber jeder Ton war ein Dolch, aber is right nicht, du bist nicht vorbereitet, du bist nicht stark. Genug, Evelyn spuet, wie sich ihr Inners zusammenzog, ein Strudel aus Angst, wat unschmers, der droht, sei zu verslingen. Sei wollt weiter sprechen, wollt beweisen, das sei mehr war als dieses Bild der Schwäche, das sei ihm, der Welt, präsentiert. Doch die Wort blieben in ihrem Hals stecken, verfangen zwischen Panik und Entschlossenheit. Sie senkt den Blick at mich tief, spuet die Tränen, die sie kaum noch zurückhalten konnt. Die ganz Zeit über versucht sei, jede Bewegung zu kontrollieren, jede Reaktion zu maskieren, aber die Demütigung war zu groß, die psychisch Last zu schwer. Sie fühlt sich wie in einem Käfig, jede Wand aus goldenen Versicherungen, polierten Burden und kritischen Blicken, aus dem es kein Entkommen gab. Ihr innerer Monolog war ein ständiges Auf- und Ab-Zwischen, Selbstvorwürfen, Angst und einem Wachsenden, gefährlichen Funkentrotz. Sie glauben, sie können mich brechen, sie denken, sie haben die Kontrolle, aber ich werde nicht zulassen, dass sie junen. Nicht jetzt, nicht so. Die Gästtuschelten, einignickten Zustimmt, and ihr Skinen, die schien nur aus purer Neugier zu beobachten. Evelyn spuet das Brennen in ihren Wangen, die Hitze, die sich mit Angst mischte, die Kält in ihren Händen, die versucht, jede Spur von Surgern zu verbergen. Sie hört die leisen Klicks der Kameras, die das Geschehen dokumentiert, jeden Moment vor die Juigkeit festhielten. Jeder Augenblick, jede Regung, jeder Atemzug wued analysiert, diskutiert, verdreht. Und sie stand mittendrin, allein, scheinbar unvorbereitet, doch innerlich kachend vor dem Verlangen, das Spiel zu wenden, die Kontrolle zurückzugewinnen.
Evelyn spuet, why die stim des mans ernude off sigh feel, ein letzter Schlag für den Moment. Du wirst lernen müssen, das macht nicht juahit, sondern genommen word. Und bist du das firstest wirst du leiden. Die wird halten in ihrem Kopf lesen alles, was sei bisher geglobt hat ins Wanken geraten. Sei fuhlt den Schmerz, die Scham, die Angst und gleichzeitig was die Entschlossenheit, die jetzt wie ein unsichtbares Feuer in ihr Brand, verborgen unter Tränen und Zittern, bereit jeden Moment in ein Well von Strategie und Heimlicher. Stick zu wandeln. Nachdem der Saal sich geleert hat und die Lichter gedämpft worden wären, blieb Evelyn Hart allein in ihrem Büro Zurück, umgeben von schweren, dunklen Möbeln, deren Schatten sich wie still beobachter über den Raum legten. Das übliche Prunkvolle, das sonst Sicherheit vermittelt, fühlt sich jetzt wie ein Fall an. Ihr Herz pocht noch immer in einem wilden Rhythmus, das Echo der Demutig, und halt in ihrem Kopf weiter, jeder Gedank ein scharfes Fragment von Schmerz und what. Sei wust, das sei handeln must, leise, strategisch, fast unsichtbar. Doch jeder Plan must präzise sein, jeder Schritt durchdacht. Sei ließ die Tür hinter sich ins Schloss fallen, der Klang halt nach, als wohl, die Ankunft eines neuen Spiels verkünden. Sei setzt sich in den massiven Schreibtisch, ihr Finger über die glatt Oberfläche spuet die Kälte des Halses, unließ sich für einen Moment auf die still ein, die Nervon ihr eigenen Atem durchbrochen word. Ihr Gedanken wirbelten unaufhörlich, sei denken, sei haben die Kontrolle. Sei glauben, sei können mich zerstörern, aber sei wissen nicht, dass ich immer noch spielen kann, sei wissen nicht, dass ich steck im verborgenen Sammel. Sei griff nach einem Stapel-Dokument, die sei in den letzten Wochen heimlich gesammelt hat. Vertrag, Bankinterligen, Testament, Notizen alles, was die matched Verhältnis versgeben konnt. Wenn sei nur wust, why sei is einsetzen sollt. Jede seit fühlt sich schwer an, why ein Symbol der Möglichkeiten, die sich jetzt auftaten. Sei studiert die Zahlen, die Klauseln, die Unterschriften, los zwischen den Zeilen, such nach Schwächen, nach kleinen Schlupflöchern, nach der Lüge, die die Kontrolle geben konnt. Ihr wirst en arbeitet wie ein Uhr, jede Strategie word in Gedanken durchgespielt, jede Bewegung antizipiert. Wenn ich dies bewege, dann word regieren so. Wenn ich jeans Dokument enthul, dann kippt die Matchbalance zugunsten von mir. Jede Rechnung, jede Notiz, jede Information word, zu einem Baustein eins Ansicht, während Terms aus Möglichkeiten, der einmal gebaut, ihr Position unerschütterlich machen would. Sei hört das lies ticken einer Standur unspuet, why die Zeitgegen sei arbeitet, und gleichzeitig, why sei ihr Verbun, geter sein konnt. Jede Stund, die sei still blieb, jede Nacht, die sei watched, war ein Schritt näher in der Wendung, die sei plant. Sei datcht in die Menschen, die ihr Vertraut hatten, en Jean, die sei verraten hatten, und why sei alle regieren wurden, wenn sei die Karten in Licht auf den Tisch legt. Ein leiser Funken Freud mischte sich mit der Angst ein heimliches Lächeln, das sei unterdrückt, while niem und es sehen dürft. Evelyn griff nach ihrem Handy, scrollt durch Nachrichten, prüft Konten, verifiziert Beweis. Jedes Detail must perfect sein, jede Information wasserdicht, jede Bewegung verborgen. Sei konnt keinen Fehler machen, nicht jetzt, wo sei das Spiel umkehren konnt. Sei denken, sei haben gewonnen. Aber ich bin diejenige, die still beobachtet, die Notizen macht, die Pläne schmiedet. Sei wissen nicht, dass jeder Schritt, den sei gemacht haben, dokumentiert word, dass ich jedes Wort gehört heb, jede Lüge registriert heb. Dan nahm sei Stift an Papier, begann, Strategien zu skizzieren, möglich Reaktionen vorherzusagen,
Scenarien zu entwerfen, in denen, sie die Oberhand gewinnen would. Ihr innerer Monolog war, ein endloses Flüstern von Vorsicht und Kalkül, wenn ich diesen Zugen einbiese, dann word regieren so. Wenn ich dies öffentlich mache, word der Effekt maximal sein. Ich muss abwarten, ich muss beobachten, ich darf nichts überstürzen. Sie spürt die Spannung in jedem Muskel, das Adrenalin, das durch ihr Adern rast, die Angst, die sich in fokussiert Energie verwandelt. Die Nacht war tief hereingebrochen, als sie sich ein Kurs pausgernt, in einem Moment der Still, in dem nur die Schatten der Möbel und das Schwachluchen der Straßen Lichter durch die Fenster. Die Dunkelheit brachen, sie dacht en die Demütigung von Gestern, en die Blick der Gäste, en die kalten Wort, die auf ihr lasteten. Doch in diesem Moment fühlt sie die Kraft des Wissens, das sie it, was tat, das nehm, and wertet hat. Sie war nicht länger nur Opfer, sie war Akterin, Strategin, Meisterin ihres eigenen Schicksals. Sie griff ernut nach den Dokumenten, prüft Konten, überprüft Verträge, notiert Details, die wie klein Hebel wären, die einmal betätigt, groß bewegungen auslösen konnten. Die Kombination aus Wissen, Gettelt und Strategie war ihr größter Vorteil, und sie spürt, wie das Verlangen wuchs, das Spiel zu wenden. Sie denken, sie können mich brechen, aber sie haben die falsche Frau geholt. Ich werde sagen, dass Kontrolle nicht nur in Macht und Geld liegt, sondern in Planung, Intelligenz und Timing. Evelyn lehnt sich zurück, ließ die Augen über den Raum gleiten, spürt die still wie ein Deck über sich, doch darunter brodelt ein Sturm aus Ideen, aus Plänen, aus sorgfältig gehüteten Geheimnissen. Sie konnt das Lächeln nicht sagen, das in ihr wuchs, must es unterdrücken, must still bleiben, unbemerkt zu agieren. Jeder Moment, der still war ein Moment der Vorbereitung, jede Sekund ein Gilligen. Heit, die Regeln zu lernen, die Macht umzuleiten, die Karten nu zu mischen. Ihr innerer Monolog verstärkt sich, wenn sie glauben, sie hätten die Kontrolle, dann würden sie den Moment nicht kommen sehen, in dem alles kippt. Sie würden erstaunt sein, sie würden sprachlos sein, und in diesem Moment würd ich die Oberhand haben. Alles hängt von Gettelt ab, von Timing, von der perfekten Ausführung. Ich muss warten, ich muss beobachten. Ich muss die Gelegenheit erkennen. Sie spürt, wie ihr Finger über die Unterlagen glitten, jede Unterschrift, jede Klausel studiert, jedes Dokument ein Werkzeug, ein Stück des unsichtbaren Puzzles, das sie zusammensetzt, worin draußen die Nacht immer tiefer wird, und die Welt nichts und von dem Plan, der langsam Form Anna. Der große Saal war, erfüllt von erwartungsvoller Still, die wie ein pulsierender Strom, netz durch die Mensch lief. Die Gäste die Tage zuver Nacht über Evelyn Hart geflüstert hatten, standen jetzt wie eingefroren da, ihr Blick von Neugier und Ungeduldigkeit. Die Kronlichter über einen warfen ihr Licht in sanften, funkelnden Strahlen auf den glänzenden Marmorboden. Doch in diesem Augenblick schien alles Licht auf sie selbst zu fallen. Evelyn trat in die Mitte des Raums, der elegante Schwung ihres Kleids, die perfekt Haltung, und doch blitzten in ihren Augen Jean Funken, die nur Entschlossenheit, what un Sieg zugleich, ausdrücken konnten, jeder Schritt halt lies aber bestimmt, und mit jedem Schritt spürt sie, wie die Macht, die sie still vorbereitet hat, sich in ihr Verdichtet. Die Stimmen verstimmten, als sei die Aufmerksamkeit aller auf sich zog. Ein leichtes Zittern durchlief sie, doch es war kein Ausdruck von Angst, es war die gespannt Energie der Erwartung, die Anspannung, die vor dem großen Schlag entsteht. Ihr Blick wandert durch den Saal, blieb kurz auf dem Mann, dessen Kults lächeln und strenger Blick sei nach Vortagen fast zu zerbrechen drohten haften. Jetzt war es anders.
Jetzt hielt sei die Karten, und das Spiel war bereit, auf den Kopf gestellt zu werden. Mein Damen und Herren, begann sei, ihre Stimme ruhig, klar, fast hypnotisch, ich weiß, das die letzten Tage für einige von ihnen schockierend waren, ich weiß, das gerecht kursierten, das manch Wahrheiten verborgen blieben, hut jedoch word alles offenbart, jeder Satz war sorgfältig gehalt, jede Pause bewusst gesetzt, die Spannung zu halten. Ein leises Murmeln ging durch die Reihen der Gäste, doch Evelyn ließ sich nicht behren. Sie hat alles Vorbereitet Dokument beweis, Zugen und alles would jetzt sichtbar werden. Dan zog sie die erst Akt herver, die sie diskret auf den Tisch legt, die Gesichter der Anwissenden veranderten sich, einige runzelten die Stirn, und die öffneten die Augen weit. Hierer, sagt sie, während sie ein Unterlich entfaltet, finden sie beweis für die Manipulationen, die versucht wurden, mich zu schwächen. Hierer ist jede Unterschrift, jeder Brief, jede Anordnung dokumentiert, die Wort treffen wie Blitzschläge, die Atmosphäre nistert, als die Realität der Gehemen Vorbereitungen sich wie Wellen durch die Mensch ausbreitet. Evelyn spuet, wie sich die Energie der Macht langsam von ihr auf den Raum übertrug. Die Demütigung, die sie über erlitten hat, ward nun umgekehrt. Sie sah die Gesichter der Genigen, die sich einst überlegen, gefühlt hatten, die Stimmen, die sie verspätet hatten, verstimmten. Selbst der Mann, dessen Dominanz sie über gefuchtet hat, worked nun unruhig, die Kontrolle schien zu entgleiten. Evelyn fühlt einen Moment der Ruhe in sich aufsteigen, das Verrat, tief Gefühl der Genugtuung, wenn Planung ungettelt in einer perfekten Wendung gipfeln. Jeder Abends, war nun ein Triumph, jede Bewegung, ein Beweis ihrer Stärke. Sie sprach weiter, erläutert Beweis, Verb, und Dokument mit Beobachtungen, enthüllt geheim Absprachen, die Lange verborgen geblieben waren. Die Gäste konnten nicht anders, als zu hören, zu erkennen, dass die Frau, die über gedemütigt und klein gemacht worden war, jetzt die Kontrolle über die Situation inne hat. Evelyn Hart war nicht länger Opfer, sie war die Architekt, in ihrer eigenen Macht und jeder, der glaubt, sie brechen zu können, muss nun die Wahrheit akzeptieren, sie hat gewonnen. Die Reaktionen waren überwältigend. Einige Gäste hielten sich die Hände vor den Mund, und ihr Staten fassungslos, und vereinzelt erleichtert Gesichter zeigten, dass nicht jeder auf der Seite der gestanden hat, die sie zu angegriffen hatten. Evelyn spuet die Last der letzten Watchen von ihren Schultern gleiten, ersetzt durch ein tief Innerruhe, die sie nie zuvor erlebt hat. Sie hat das Spiel nicht nur überlebt, sie hat es gemeistert. Dan, als der letzte Teil der Enthüllung vorgetragen war, schloss sie die Akt, mit tief durch und ließ die still wirken. Die Spannung, die sich aufgebaut hat, senkt sich wie ein schwerer Vorhang auf den Raum, und jeder wusste, dass der Moment vorbei war, dass nichts mehr so sein würde wie zuvor. Evelyn ließ den Blick noch einmal durch den Saal schweifen, spuet die Mischung aus Schock, Bewunderung und Respekt, die sich wie ein warmer Strom in ihrem Inneren ausbreitet. Als sie das Zimmer verließ, spuet sie die Freiheit, die aus der Kontrolle über die eigene Geschichte entsteht. Die Straße draußen glitzert im Licht der Stadt, die Nacht wirkt stiller, friedlicher, als hätte sie selbst auf die Rückkehr von Macht und Gerechtigkeit gewartet. Sie lächelt leise, fast unmerklich, während sie die kühle Luft einatmet. Die Angst, die Scham, die Demütig, und all das war vergangen, zurückgelassen in den Schatten des Saals, der nun nur noch ein Zug ihrer Genugtuung war. In diesem Moment ward ihr bewusst, dass das Leben ihr eine Lektion erteilt hat. Steck ist nicht immer sichtbar, Macht ist nicht immer laut, Ungerechtigkeit kann selbst dort entstehen, wo man
Sei am wenigsten Wortet. Evelyn Hart fu und die Ruhe in sich. Die aus der Klarheit und Kontrolle kam. Die sei nun besaß. Sei war nicht nur zurückgekehrt. Sei war transformiert stärker, selbstbewusster, unerschütterlich. Und während sei in die Dunkel, still Nacht hinausging, was sei, dass dies nicht nur ein End war, sondern ein Beginn ein neues Kapitel, in dem sei die Regeln schrieb, in dem sei die Macht hielt die an ihr Eier verwagert hatten, und in dem sei endlich frei war, sei selbst zu sein.